வணக்கம். மீண்டும் என் பாட்காஸ்ட்டுக்கு வருகை. ப்ளீஸ் வெல்கம் பேக் டு மை பாட்காஸ்ட். டுடே வி ஹேவ் லா 33. தம்பி சார், லா 33 படிங்க. யூஸ்வலாக ஆனந்த் கொஞ்சம்லாம் பேசுவார், இன்னைக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். Law 33. Discover each man's thumb screw. Everyone has a weakness, a gap in their castle wall. That weakness is usually an insecurity, an uncontrollable emotion or need. It can also be a small secret pleasure. Either way, once found, it is a thumb screw that you can turn to your advantage. சொல்லுங்க ஆனந்த். Because everybody has a weakness. You find a weakness, you can exploit it to the end. இதில் my favorite is Ratan Tata. Ratan Tata's big weakness is dogs. இந்த சாந்தனுன்னு ஒருத்தன் இருக்கிறான். அவன் என்ன பண்ணான், ஸ்ட்ரே டாகு காலர்ஸ் கட்டுறது தான் அவன் வேலை. And he used to work for Tata's for a short term. And he appealed on his father's advice. He wrote to Ratan Tata saying that he needed funding. Ratan Tata was so touched that somebody was doing this and immediately funded him and made him his assistant, funded his for foreign education and everything, to this point that he is now Ratan Tata's best friend and is now become his personal assistant. So it's a very small thumb screw. சிவசங்கரன்ட்ட ஒருத்தர் வேலை செய்கிறவர் என்கிட்ட சொல்லுவார், சிவசங்கரனுக்கும் இது நல்லா தெரியும்னு. அங்கிள் தாத்தாவோட 2 அல்சேஷன் நாய்க்கு எப்போதும் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு போயிடுவார். தாத்தாவுக்கு பிஸ்கெட் தாத்தாவோட நாய்க்கு நல்லா சேவை செய்யணுமோ செய்வார். டு சச் அன் எக்ஸ்டென்ட் ஹி வாஸ் ப்ராக்டிகலி ரன்னிங் டாட்டாஸ் கம்யூனிகேஷன் எம்பையர். பட் இது த ரிவர்சல் ஆஃப் தி லா இஸ் it can really hurt you if you get caught. And that's what happened to Sivasankaran. And Ratan Tata extracted his revenge completely. That's another day, another story. But even the most powerful man has a weakness. We call it the thumb screw. You can screw it tight in. Sometimes இதை நம்ம நல்லா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம். ஜெயலலிதாவுக்கு அவங்க காலில் விழுந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அவங்கள்ட்ட இருந்தவங்கலாம் காலில் விழுந்து கும்பிடுவோம். சசிகலாவுக்கு யாரும் காலில் விழலையேன்னு பப்ளிக்காக வருத்தம். ஏன்னா பப்ளிக்காக காலில் விழுந்து ஜெயலலிதா பார்த்துட்டு அவங்க கதை க்ளோஸ். ஸோ ஆஃப்டர் ஜெயலலிதா's end, when she had to decide who was going to be the chief minister, she chose எடப்பாடி பழனிசாமி. There's a very famous clipping that appears everywhere. எடப்பாடி எப்படி காலில் விழுந்து அப்படி தவிழ்ந்து நமஸ்காரம் பண்ணி எழுந்து நிற்பார். She felt so flattered and she made him the chief minister. It didn't take him 2 minutes to take out the knife and stab her. To the point, நேற்று he anointed himself as general secretary without even talking to her and completely took the party away from Sasikala. So that was a thumb screw he again exploited to the core. Irrespective of how great a person is, everybody has a thumb screw. Identifying the thumb screw is your job. Once you have got the thumb screw, you have to use the screwdriver to just use it in. Sometimes what happens is, when we use the screwdriver and you go too much into it, it will come back to hurt you terribly. எம்ஜிஆருக்கு சாப்பாடு போடுறதுனா பிடிக்கும். பிகாஸ் ஆஸ் அ யங்ஸ்டர் அவருக்கு சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் திங்ஸ் விச் யூ கேன் யூஸ். அண்ட் சேம் திங் வித் சிவாஜி கணேசன் ஆல்சோ. சாப்பாடுங்கிறது அவரோட பெரிய வீக்னஸ்ஸு. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் தம் ஸ்க்ரூவை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா, எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அந்த தம் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி டைட்டன் பண்ணணும். சேல்ஸில் என்னோடய ஃபேவரட் ஸ்டோரி ஒரு வாட்டி முன்னாடி சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன். கொடாக்கு ஒரு ஆடிட்டோரியம் இன் இஸ் மதர்ஸ் ஆனர் கட்டுவேன்னாரு. ஸோ இந்த எவ்ரிபடி இஸ் வையிங் ஃபார் த சேர்ஸ் ஆர்டர்ஸ். ஒரு பர்டிகுலர் சேல்ஸ்மேன் saw some chairs which was badly painted, which was a pride of place in Kodak's house. He immediately realized இது கொடாக்கு தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறான்னு. So he praised how well chairs were painted, how wonderful it was. Kodak got so pleased, he gave him the entire chair order for the auditorium. அவங்க அம்மா ப்ளஸ் his painting skill appreciation was what Kodak required. அந்த thumb screw யூஸ் பண்ணிட்டோம். So especially when you are selling,
If you know what is the thumb screw of the person whom you are selling to, you can figure it out and you can exploit it. You will succeed. As a salesman, I know this very well. So it's a very harmless thing to do. So that finding the thumb screw is the most difficult thing. Yes. So there's, he gets it in the book, he dives down into this thing, like Anand said correctly, finding the thumb screw is a difficult thing. So he breaks it down for you to help you find the thumb screw. The first thing he says in finding the thumb screw is pay attention to gestures and unconscious signals. The key is not only to know what to look for, but when and how to look. Everyday conversations supply the richest mine of weakness, so train yourself to listen. Start by always asking and seeming to be interested. Appear to be open and up to other people and share a secret with them. So best way to get someone to share their secret is by acting like you're sharing a secret with them, which you really don't care about. So they'll start sharing their secrets. Then another way he says is to find the helpless child. Most weaknesses begin in childhood before the self builds up to compensatory defense. That means most of us, our weaknesses and interests and everything develop in childhood. நமக்கு ஏதாவது ஒரு வீக்னஸ் இருந்தால் நம்ம சைல்ட்ஹுட்லேயே we start developing that weakness. As we become adults, நம்ம மெச்சூர் ஆகும்போது life experience-ly we learn to deal with it and put it in a box and keep it away. But that weakness is always there in the background because it's part of our primal being since it's there with us since our infancy. So that is something to, one of the best ways to find out about someone's thumb screw is to talk about their childhood, find out what they went through their childhood. Their backstory always gives you an idea. நம்ம எல்லா சூப்பர் ஹீரோலையும் மார்வல் காமிக்லேயும் டிசி காமிக்லையும் தெரியும். Like Kryptonite, when Lex Luthor finds out where Superman's weakness is his home planet, Kryptonite, and exposing him to Kryptonite will render Superman weak and susceptible to being hurt. That is thumb screw being used. So another way he talks about is looking for contrast. An overt trait often conceals its opposite. Example, people who thump their chest are often cowards. That means people who actually act very brave are inside very coward. A famous example is Donald Trump. He'll be beating his chest. The minute he hears a firecracker go somewhere, protect me, and so that is a good way. Look for contrast. If someone is showing something off very glaringly, that means deep down inside the opposite is true. Next is find the weak link. Sometimes it's not what but who is what that matters. There's always a weak link in the chain. Find one person who is willing to bend under pressure. Number 5, find the void. Two main emotional voids is insecurity and unhappiness. Most people have lots of insecurities and are filled with unhappiness because they're not happy with where they are. They want something else in life or something in the past they've lost. So these are good grounds to find, ripe grounds to find the thumb screws to turn them. Then the last one he talks about is to feed an uncontrollable emotion. Most people are paranoid with fear, lust, greed, vanity and hatred. Fear na bayam. Lust na edvarda unak kadakadha paathe enak venumenu thonadhu. That could be electronics. It's a very common thing nowadays. Ellarkum latest mobile phone venum. So a lot of people fall prey to this. ஒரு ஃப்ரீ மொபைல் ஃபோன் ஆஃபர் போட்டால் நிறைய பேர் கூட்டின்னு ஓடின்னு வருவாங்க. இதுக்கு என்னென்னு பார்க்காம இப்போ அமேசான்னு ஒன்று எல்லோரும் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீ ஒரு 10 கேள்வியை ஆன்சர் பண்ணால் அமேசான் ஃப்ரீ ஐஃபோன் உனக்கு தரான். Without even looking at the link, what it is, just dive right into it and forward it to everybody in their WhatsApp group. என்ன சொன்னீங்க ஆனந்த்? இது ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியா டெஸ்ட் மேட்ச் ஒன்று தோற்றுது. அதில் ஸ்ரேயஸ் ஐயர்னு நம்ம பேட்ஸ்மேன் ஒருத்தன் இருக்கிறோம். பிரெண்டன் மக்களம் அவனோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் அஃப்கோர்ஸ் இன் ஐபிஎல். அவன் உள்ளே வந்தோடனே அவன் அங்கேருந்து அந்த இங்கிலாந்து போலர்ஸுக்கு சொல்லுவான், ஷார்ட்டாக போட்டு இப்படி பண்ணுன்னு கிழிச்சிருவாங்க. ரிப்பீட்டடாக அவனை ஷார்ட் 2 இன்னிங்ஸையும் பால் ஷார்ட்டாக குத்தி அவனால் ஆட முடியாமல் 2 வாட்டியும் அவுட் ஆகிட்டு போயிடுவான். ஸோ ஈவன் பீப்புள் ஹூ ஒர்க் வித் யூ, எஸ்பெஷலி இப்போ கிரிக்கெட்டில் எல்லோரும் ஒர்க் வித் everybody's secret is known to everybody. Correct. So Brendan McCullum's use of that in finishing of Shreyas Iyer was very apt in finding this thumb screw. So in the thumb screw நீங்கள் எங்கே வேணால் எப்போ வேணால் எங்கே வேணால் தேடலாம் and you can use it.
Sorry, and like Anand is saying, there's some reversals to this law. Playing on people's weakness has one significant danger. You can stir up action that you cannot control. Meaning, the primal thumb screw vich viladudhu. So the guy can get very angry with you and can revolt, and it can turn very ugly very fast. At that point time, trying to appeal to his humanity or trying எல்லாம் to வேலையே செய்யாது. அப்போல்லாம் வேலையே செய்யாது. Once you realize, once the target realize he is being exploited, that's the end. அதுதான் சிவசங்கரன் ஆச்சு. அண்ட் ஹெல் ஹேத் நோ ஃபியூரி. அவன் ஒரு பில்டிங் ஆக்ஷனில் விட்டு அந்த ஆக்ஷனில் பாதி விலையில் வாங்கினான் ரத்தன் டாட்டா. ஸோ அதே மாதிரி திலீப் பென்சேன்னு ஒரு ஆள் ரத்தன் டாட்டாவோட ட்ரஸ்ட்டை பிட்ரே பண்ணான். அவனை ஜெயிலில் ஒரு 5 வருஷம் வச்சுருந்தான். அதுக்கப்புறம் when the prison term became higher than the sentence, போனால் போடுதுன்னு வெளில விட்டான். பட் he was so socially ostracized, he committed suicide. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, when you know the thumb screw, when you want to play it up, be very careful, because the guy on the other side is too powerful. He can just squeeze you and crush you. Correct. And also remember this, when you're talking about everyone else's thumb screw, you're also full of your own thumb screws. Thumb screws, and they can do the same thing to you. So always be very aware of your own insecurities, your own fears, and your own what you call lust, greed, vanity, and hatred. So all these things can be used against you. So always be aware of everything you say. Before you say something, think twice. Before you act, think twice. Because once something is said and something is acted upon, you can't take it back. It's there. It's done. And no matter how much you apologize, once something is cracked, it is cracked. It's cracked. You cannot join it back. Correct. And this is very true. Now, And what you will after become EPS a is done, sworn enemy. he cannot ever hope to become friends with OPS. Or yeah. So this is life. Chandrababu Naidu did it to N.T. Ramarao. So the son-in-law does it to father-in-law, or son does to father. Everywhere it happens. It's up to us to be careful. Correct. Today was a very interesting conversation where we spoke about this in great length. I hope you guys enjoyed it. Catch up with you guys tomorrow on Law 34 as we head towards the end of the book. தேங்க்யூ. நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். இந்த தம் ஸ்க்ரூங்கிறது ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் லாஸ் அண்ட் கிரேட் செல்லிங் டெக்னிக். நன்றி வினோத்.